Hello my dear students, welcome back to our new lecture. Today I'm going to discuss a passage on page 14 in the student's book, which is lesson 10. Okay, it's a passage, it's a military passage. You should just focus with me. The title of this passage is Lucky Customer. Lucky Customer 50. Lucky Customer 50. اوكي، اهلا وسهلا طلاب الاعزاء في المحاضرة الجديدة. اليوم راح نناقش قطعة كتاب في صفحة 14، كتاب الطالب lesson 10، الدرس العاشر، بعنوان Lucky Customer 50. Lucky Customer 50 يعني الزبون المحظوظ، رقم 50. Okay, so as you see in this, he told us that to read the extract and the answer the question. Read the extract and answer the question. يقول اقرأ النص this passage وأجب على the question. هذه الأسئلة اللي عندك. green books. Number 1. Can you find the 3 words to describe Kareem characters? Can you find the 3 words to describe Kareem characters? طبعا خلي بالك طلابنا وخلوا بالكم انه هاي الاسئله اللي بالبوكس نمبر 1 ونمبر 2 و 3 and 4 هذه اسئله وزاريه. ابو الوزاري ما راح يجيب لك بس سؤال خارجي، يجيب لك من هذه الاسئله او الاسئله الموجوده بالاكتيفيتي بوك. اوكي، so the first question is, can you find the 3 words using to describe Kareem character? هل تستطيع ايجاد 3 كلمات يمكن ان تصف بها شخصيه Kareem's character. Look, Kareem's characters. Kareem's characters بمعنى شخصية Kareem. Okay, number 2. What is the name of the new book Kareem's want to buy? What is the name of the new book Kareem wants to buy? ما اسم الكتاب الجديد الذي يود كريم شراءه؟ Okay. Number 3. What does saving up means in paragraph 1? What does saving up means in paragraph 1? ماذا تعني كلمة saving up في الفقرة الأولى paragraph 1? Number 4. What do you think the collection of poems Islands of Salt is about? ماذا تعتقد أن مجموعة القصائد Island of Salt اللي هي Island of Salt بلاد أو جزر الملح أو جزر المالحة تتحدث عنه. Okay, so these questions we will find the answer, the suitable answer of them after reading this passage. Let's go. Okay, the first paragraph we have Kareem walked quickly past the department store and hurried toward the bookshop. Kareem walked خلي بالك K plus ED راح تنقري ال ED we will pronounce it T. walked. As he got closer, he saw there was a long queue forming outside the door to the shop and his heart sank. As he got closer, عندما أصبح قريبا. Closer يعني something شخص ما قريب أو شيء ما قريب. He saw there رأى هناك was a long queue forming outside the door. رأى هناك a long queue طابور طويل. طابور هو a line of people. خط طويل من الناس يقفون في صف، يعني صف من الناس.
forming outside the door. متشكل في outside the door يعني خارج الباب، باب المحل. and his heart sank. his heart sank يعني كان قلبه ينبض بشدة. طبعا أحد الطلبة أعتقد رافد كان مترجمها، مستعين طبعا بالجوجل ترانزليشن ومترجم لي إياها بصورة خاطئة. طبعا لذلك السبب أنا دائما أقول لك ترجم اعتمادا على نفسك بالترجمة، لأنه مو دائما ترجمة جوجل هي ترجمة صحيحة. Okay? So he had been saving up for months. He had been saving up for months and wanted to be the first one to buy the new book by his favorite poet. He had been saving up for months. هو قد احتفظ أو جمع النقود لأشهر and wanted وأراد أن يكون the first one to buy the new book. أراد أن يكون أول شخص بيشتري هذا الكتاب by his favorite poet الذي كتب بواسطة poet يعني شاعره poet شاعره المفضل. Now he would have to wait in line. Now he would have to wait in line. الآن يجب عليه أن ينتظر مع الخط، مع هذا الصف من الناس. As he stood waiting بينما هو بالانتظار the hard-working schoolboy pulled the advert for the new book out of his pocket. The hard-working schoolboy طالب المدرسة hard-working المجتهد pulled the advert سحب الإعلان for the new book سحب إعلان الكتاب الجديد خارجا من محفظته أو من جيبه. Okay, سحب إعلان الجديد من جيبه. Okay, so now we have finished the first paragraph. المقطع الأول كملنا. Now the second paragraph. Kareem had read all of Nawab's poems. Okay, كريم قد قرأ كل النواب's poems بمعنى قصائد النواب. هذه S possessive، هذه ال S possessive اللي هي تجي S التملك تجي closer to the noun، تجي بجانب الاسم. أي S تجيني بجانب الاسم نسميها S possessive، S التملك. Okay، فهو قد قرأ جميع قصائد النواب. At least twice and found them very interesting. هو قرأها على الأقل مرتين ووجدها very interesting جدا ممتعة. طبعا النواب هو كاتب عراقي مظفر النواب، كاتب مشهور، فكريم was interesting in reading his poem. Okay, the quiet boy spent most of his free time reading or writing his own poems. The quiet boy الصبي الهادئ كريم الصبي الهادئ كان يقضي most of his free time أكثر أوقات فراغه بالقراءة والكتابة writing his own poems وكتابة قصائده بالقراءة وكتابة قصائده. Okay, and his parents, friends and teachers all said he was very imaginative. Okay, and his parents ووالداه parents بمعنى والدان friends أصدقاء and teachers ومدرسيه all said جميعهم قالوا said. Okay, انتبهوا لي على كلمة said قالوا ماضي الفعل say يقول said قاله. He was very imaginative كان جدا imaginative يعني خيالي
okay. ذا خيال واسع. It was Kareem's dream. It was Kareem's dream. كان حلم كريم to be a famous poet. To be a famous poet. وكلمة poet لأن يكون شاعرا مشهور. Poet. Poet شاعر. Poems قصيدة. Poet شاعر. Himself one day. Okay. To be a famous poet himself one day. كان حلمه بأن يكون شاعر مشهور في يوم من الأيام. Now we have the third paragraph. The third paragraph. عندنا الفقرة الثالثة. Finally, أخيرا, the shop door opened. The shop door opened. باب المحل opened. فتح. Opened هي the past tense of the present one open. هي ماضي الفعل open يفتح. And the owner يعني مالك المحل welcomed the queue. رحب بطابور بخط أو احنا نقول بالعراقي السرة مال الناس of customers يعني سرة الزبائن. okay. أو صف الزبائن. Finally, the shop door opened and the owner welcomed the queue of customers in. رحب بهم ودعاهم لأن يدخلوا. Okay. And welcome in يعني بأن يدخل. Welcomed يرحب. Welcome in يعني يرحب به أو يدعوه للدخول. When Kareem got to the door, which means عندما وصل إلى الباب, the shop owner suddenly rang a bell and everyone started clapping and cheering. Okay? The shop owner مالك المحل فجأة rang a bell رن جرسه and everyone started وكل شخص بدأ clapping and cheering. Clapping يعني تصفيق. cheering يهتف. Okay? clapping تصفيق and cheering يهتف. Kareem was very surprised. Okay? كان كريم جدا متفاجئ. surprised هي صفة بمعنى متفاجئ. And didn't know what was happening. And didn't know ولم يعرف what was happening. ماذا كان يحدث. After a while, the shop owner was Kareem's confession. After a while, وبعد فترة, the shop owner saw Kareem's confusion. After a while, the shop owner saw Kareem's confusion and explained. وبعد فترة, مالك المحل رأى ارتباك أو حيرة كريم ولذلك هو وضح له. explained وضح. You are the fifth customer through the door today. You are the fifth customer through the door today. أنت الشخص الخمسين أو الزبون الخمسين الذي يقف على الباب اليوم. Young man, there is a big surprise for customer number 50. There is a big surprise. هناك جائزة كبيرة للزبون رقم 50. You will get to meet النواب. سوف تحصل على فرصة لمقابلة النواب اللي هو الباوت شاعر النواب. Are you any good at writing poems? هل أنت
جيد في كتابة القصائد. Okay, so this, who is asked? The shop owner asked Kareem if he is good at writing the poems. Yes, the last paragraph. Yes, I've got notebooks full of poems. Yes, I've got, I've اختصار الفعل اختصار I've got notebooks full of poems. عندي دفتر ملاحظات مليء بالقصائد. full يعني مليء. of poems هي قصائد. replied Kareem. أجابه كريم. طبعا أكو فد ملاحظة أعزائي الطلبة أريد أقول لكم بيها، اللي هي بالنسبة للقول جاي يشوفون هاي بين كاما اثنين between two comma. هذا قول كريم مثل ما هو قال أني I have got notebooks full of poems. عندي دفاتر ملاحظات مليئة بالقصائد. replied كريم أجابة كريم، يعني معنى أجابة كريم. بالعربي عندنا بالعكس، احنا نقول أجابة كريم لدي نوت بوك مليء بالقصائد أو دفتر ملاحظات بالقصائد. أما بالإنجليزي لا، يقولون القول لدي كثير، يلا يقولون replied كريم أجابة كريم. أوكي، فهاي ملاحظة خلوها ببالكم، إنه يذكرون القول الأصلي يلا يقولون منو أجابه أو منو قاله بالإنجليزية، بينما بالعربية لا، بالعكس نقول إحنا قال فلان ونذكر القول بعده. أوكي، خلوها ببالكم هاي الملاحظة، خلوها ببالكم. He felt a surge of happiness as he understood what was happening. Okay, he felt a surge of happiness. كان يشعر بالسعادة as he understood what was happening. Okay, بعدما فهم ما كان يحدث. as he understood يعني فهمه. understood. Okay, مرات من أسأل طالب أقول له did you understand understood، أقول له فهمت، هل فهمت أو فهمت. okay, so understood هي ماضي الفعل understand. what was happening ماذا كان يحدث. his patience was being rewarded. his patience صبره كان being rewarded قد كوفئ. اوكي، يعني كوفئ. شلون احنا من نقول بالعامية الجازة او بعد الصبر هو اخذ المكافأة، والجازة تكلل صبره بمكافأة. كلها هاي تشير على نفس المعنى. اوكي، rewarded معناها كوفئ. it was a good thing after all that he wasn't first to buy the latest book. It was a good thing، كان شيء جيد after all that he wasn't first to buy the latest book. بعد كل هذا لم يكن أول من يشتري آخر كتاب. Okay, first to buy the latest book. So now, my dear students, after reading this passage, we should answer the following question. الآن طلاب الأعزاء بعد ما قرينا هاي القطعة لازم نرجع على الكويشن اللي عندنا فوق ونحاول نحلهن، لأنه هذا الكويشن هي الوزارية، هن المطلوبات وزاري، خاصة هذه السنة ما راح يجيب لكم فشي خارج الكتاب، لأنه يعرف الطلاب يعني مستواها أو دراستها مدش الدراسة وكلها معتمدة على الإنترنت. أوكي، so أنت خلي بالك إنه تحفظ هاي الفور كويشن، هاي الأسئلة الأربعة اللي بالجرين بوكس بالصندوق الأخضر، وتكون جاهز للامتحان. قبل لا نبدأ بالأسئلة عندي هنا نوت، هذه نوت new release from the best-selling poet مظفر النواب. أوكي، هنا من مظفر النواب اللي يحكي على collection of poems Islands of Salt.
يحكي على مجاميع القصائد اللي اسماها جزر المالحة. اوكي، جزر المالحة. وبعض بعض المترجمين قالوا انه هي يعني بها جزر المياه المالحة. اوكي، جزر المالحة وجزر المياه المالحة. So now let's start answering the following question. Okay, number 1. Can you find the 3 words used to describe Kareem's character? هل تستطيع إيجاد 3 كلمات يمكن من خلالها وصف شخصية كريم؟ طبعا هاي موجودة بالباراجراف نمبر 1. موجودة بالباراجراف نمبر 1. اوكي، موجودة بالباراجراف نمبر 1. اوكي. So 3 words used to describe. استخدم لي 3 كلمات توصف فيها كريم. Look, he walked quickly past the department store and hurried toward the bookshop and his got closer to so that was an AQ. شوف ايش قالوا عنه. He is a smart boy. Look, Kareem had read all the Nawab's poem in twice and found he is very interesting. He is a quiet boy. أول كلمة هو هنا quiet boy. هو شخص هادئ. quiet boy. يقول هنا all teachers, parents, friends and teachers all said he was very imaginative. So imaginative هو كان جدا شخص خيالي. اوكي، هو كان خيالي. So هذه الكلمة الثانية. إذا كريم was what? Was quiet boy, imaginative, and what else? He was a quiet boy, imaginative, and hardworking. هاي الكلمات الثلاثة تقدر تستخدموها لجواب السؤال الأول. He was hardworking, quiet boy, imaginative. Number 2. What is the name of the new book Kareem wants to buy? What is the name of the new book Kareem wants to buy? ما اسم الكتاب الجديد الذي يود كريم شراءه؟ ما اسم الكتاب الجديد الذي يود كريم شراءه؟ It was what? It was collection poems. هاي هنا بالإعلان موجودة. Collection poems. Islands of salt. Islands of salt. Islands of salt. بمعنى شوف كلمة islands الجزر. الS silent. cannot be pronounced. لا تلفظ. الS silent فتنطق islands. الS هذه اللي بالبداية silent. اوكي، جاي شوفوها. خلي احدد لكم اياها. خلي نحددها. هذه الS silent. اوكي، silent cannot be pronounced. اذا هذا جواب السؤال number 2. Collection poems which is called Islands of Salt. الجزر المالحة. Okay. Number 3. What does saving gap means in paragraph 1? This is paragraph 1. يقول what does the word saving gap? What does the word saving gap means? ماذا تعني كلمة saving gap? Saving gap means to keep money. Okay, to keep money for a long time. To keep money, to save money. Okay, to keep money or to save money. To save money for a long time. يعني يحفظ النقود أو يحتفظ بالنقود لفترة طويلة. So, number 4. What do you think the collection of poems Island of Salt is about? What do you think? ماذا تعتقد برأيك؟ ماذا تعتقد بأن Islands of Salt الجزيرة المالحة تتكلم عن ماذا؟ طبعا النقاد قالوا انه they think that it is a islands of sea salt. Okay? or salt sea. يعني هي جزيرة أو جزر المياه المالحة. هي جزر المياه المالحة. إنه تقدر تقول هنا هي ال island of what? of salt sea.
البحر المالح أو المياه المالحة. Okay? So now, my dear students, I finished the lecture for today.